Tabe, wena o kgoši. Ya rra, wena re ke na le ma. Hello. Beng ba radio. Nna re own radio wena. Nna re na radio station. Monne o tsile ka ra matrix. Okay, Mata, Sure. o tlogetše radio man. Yeah, no. Go diregetseng? Na go ngwe motho santse re ano fela khutša o bona. A etswa ka gare ga dilo tše le gore mohlomongwe di ka ba di mo gatelela monagano. Dilo tše le gore mohlomongwe di ka ba di sa serve purpose wa bona. Oh yeah. Yeah, and 14 years in radio. In radio, I think that's a lot. Yeah, and le nna la jula meberekong a ke happy ka lena ma lerato wa sa bolela mo masogane le la sa bolela ka mengwe ga itšere o ka raga radio ke re gano wa guys le tšena go telele so na ke dumela gore meberekong santse re tše more than 5 years a ke happy ka batho ba go jula more than 5 le dianga kwa le nyako di owner goba. No, the thing is wa bona like when you are in the system you follow the protocol. Yeah, you understand, you follow. Ya go tila ditoro tša lena, and you guys are smart and talented people. I can understand that. Why do you have to stay for long mo meberekong? No, sometimes you need a platform wa bona. You need a experience, you need a knowledge, you need how the industry, like in industry insights. 14 years. Yeah. What? The learning process. You master everything. No, not necessarily, because there are a lot of things je lo reng ke di department tše dintši tše le gore di ka gare ga radio wa bona. Bjelo bonya go fetša department tše ka moka. Yeah. Gore ge ke tšwa ka kwa e be nna beast. Gore ge ke tšwa ke kgone go thoma yaka wa go kwešiša. O beast no? Yeah, no, I'm a beast. No, I can tell you that for sure. I'm a beast. You know everything. You understand? Yeah. I know a lot that needs to be known about radio. And I can tell you that I'm one of the most experienced you are most experienced content producer, radio broadcaster. And ke ka se fela yes pedi marlo spedi no se ba go. Oh, spedi ke se. O thoma ka re yes go fela. Well, radio TEF ke thomile radio TEF ko University of Limpopo. Wa tla ka. And then ka tloga ka ya more Energy FM. Yeah, and then before Energy FM we tried to start. It only lasted for a year. Due to the copyright, record labels, and the service provider owner line for online radio station. So now we were not really informed about a lot of things. We started an online radio station. I like the fact that you tried. Yeah. We tried. No, it's not a failure. It's an attempt. No. We didn't fail. No, we didn't fail. I don't think anything that I've done in life I've failed. No, I'm not a failure. No. You cannot be. I don't think I have failed. Everything that I've attempted was an experience and a learning. Something. Yeah. A learning opportunity for me. Because for as long as you can always try again. And with information that you amass, accumulate throughout your experiences and situations, it teaches you something. So each day you learn and then you improve. So 14 years, that 14 years of radio broadcasting was not a waste. Somehow I tomorrow feel like you might hear or I own a private radio station, a commercial radio station. Experience. So I hear you. Yeah, so the beauty about it is that we allowed that process to happen. You know, you must allow that process to happen. Never comfortable too much, Lena. Well, for other people, yes. But now my purpose was always different. That's why now I started things. Because I wanted to see if I can. You understand? Because I, at a point where you feel like something try so and then you fail and you realize, I don't know enough. Let me stay a little while so that maybe experience. Let's say which year. Exactly. You understand? So I go morning ka re ke sentse nako ke bona ngare ibile ke thutile le tse dintsi ke be nka sebe o ke beng yana ga njwale ka tsaba dilo tse ke di tsebang ga njwale even ke be ke sa dula mengwa ke dutse yona
go ba go fitlhela today. wa tsena nna ke e bone bang ke nana re sometimes bontši bja rena re fote channela ka gare ga mebereko e itšeego just because re di thutile yona goba eng. I think or there's more to each and every individual ga re explore enough bona gane bjalo wena you have a dance le bitša ntho ele ya gona Dance Tribe Festival. yeah festival le ya gago e kgolokgolo Yeah. o na le this Magazine. mega artist Magazine. yes Featuring, wa bona gape ka mo you are a DJ ke a gopola gape ka mo DJ Yeah, I'm a so DJ as well. so wa bona gore o dira dilo tše dintšhi mara gantši lebilaneng a re kgone go bona dilo tše ka baka la gore o dinaketše ka mo fase ga moriti oa ye e le gore batho ba go tseba ka yona Yeah. and batho ba bantši ba rate go riana so le bolaiša ke maemo a lena ka gore he wene o jack ramsey ka njane le dira so ka bontšheke Yeah, let me tell you something different about radio. It's like TV, radio, TV, music. They are based on talent. You cannot just be a radio broadcaster if you are not talented. And talented, we mean that go sena bokgoni bja go bolela bja go ana ka ditaba, like a public speaker, motivational speaker, and also go sana le lena yes. So Yeah. so the platform allowed us to express and explore ourselves as talented and intellectual and intelligent people based on our talent. Because what we needed was just the microphone. It's not the radio, it's not the brand. You needed a microphone so that you can speak to millions of people, so that millions of people can hear you. Similarly to what we are doing now, we are using a mobile phone to reach a lot of people. So now I wouldn't really say that I was trapped in a system. I would say that I was in a system that allowed me to be myself. I just needed their resources. exactly You understand? Because I did not have the resources, I had to be in the system. So the difference is what happens after you have been given system the is address a platform. server purpose Yes. You understand? What happens? yeah Because it boils down to what you are saying, Gore. Because we are associated to a particular brand, you are associated to a particular company, you become attached to it, and you define yourself based on your title or your association and relationship with a particular company. And you feel like when on your own, you cannot do it. But you fail to realize that for that company to be what it is because of your contribution as a person. It's because of the value that you are adding. It's because of you waking up in the morning and filling up that seat and being on that computer. What happens after that? What if today bar company away is Ya shutting tsolela. down? What's gonna happen to batho ba ntse ba ne go lebala gore mebereko ya tsolela yo ba You fopame like wa understand? botsa gore ke re of the matrix mo batlang roga gampe ke fela ke re nya gore ba go retrench wena o tlo bona gore tabe ke bolela ke yona Yeah. so but and we don't wish any retrenchments or anybody No, mara the no economy botsa will gore collapse. yeah di a gona Yeah, and then like la no go tla fourth industrial revolution ba bantši ba sa ganeletse ka gare ga di-traditional systems and di tlo ba gothola you know Yes. so but Because wabona re matšatši the malls, they are going to the villages. wa bo Eh, exactly dilo Batho ba lebala batho ba le ba go go lema. rekiša le ba le ba go rekiša mo gausi Eh. and ba le ba le mago bana ba tlo kgona go supply na dimolonyana tšeo Exactly. exactly wabona. So we Botse must o swantse o mo ba le embrace it and dinako, man. incorporate it. Botse. The beauty about life is knowing yourself and knowing your purpose and your role in a society. You understand? There are people who are in corporate institutions or organizations and companies, but they have a certain role to play in a community because they realize that they are not the company they work for. At the end of the day, they are still individuals who e have a role to ratete bela ba play. individual Yeah. kore motho ile ba ka mme chairperson gone le ho tsa re gatelela the title. Yo, title ya ratiwa, le mo man. mmereko monna kore o tla le for ba nje just because ena ke chairperson le ga tswela ka montle motho wa gona a be le life just because ke chairperson o pala le go sega o pala le go bapala then o no lebelega o ka re ke ngunga yo ngwe ya go lekana le ya mo phatleng yaka like gana life o ka motsorola tšhile tša bolaju like what the hell No, you know, like people must celebrate their titles because they worked hard for them. Of course, if ba re you, šomiša gabotse that's the point. Oh, Workshop. We will appreciate you and acknowledge that you have achieved a certain title or you have ascended to a certain role, Yeah. right? But the thing is, how do you use your position and status in the society to contribute effectively for the development of the community that you are part of? Right? Which is not just
ebile kwa a go se tshwana le kwa gale mola re be re motho wa go tseba sekgowa mo community-ing ke ena re iša mangwalo mo go yena goba ga a bolela go ra dilo tse a di bolelang ke nnete ga go se tshwana le kwa gale go sa le gale ba se le bolela ka taba ya English ne bolela ke tloba ke thoma a new topic altogether because English monna e rutse tsa ga borena se a timela ka baka la gore e mole mongwe a tswa go sekolong ga no ya le ntong le ngwanya go idireno ba se western o lahla se ga gabo mola go re le bananyana ba ka mokana bona ba bantšhitše ba ba iša kwa sekgwanyaneng ebile ne batho ba gona ba kgonne go lela dinaga le ditšhimo tša bona because ba feel gore ba right bona ka mogara di suburbs a ke happy ka bona ana batho bana ba. Yeah, the reality is that you cannot separate language from its culture and tradition because language and culture and tradition, they are intertwined. Like ke ro mo pedi ka ba la ro bolela Sepedi. Yeah. Mara ba pedi ba bona ba lahla sa ga gore ke go keta ka le batho ba lapisha. It is true what you are saying. A ke happy ka bona. Because I can give you an example. For instance, batho ba ma China. O ka se mo dumedishe ka le la gabo. Wa se dire guest chaye tsa maishanang le madume ni ha o ga se no dira ka mogone no we a ke bona le ka mogo o inamisha tlhogo o be ka mada a wa mare sevendoko o gona bona re dilo tse di tsa maishana o ka se di separate so go ntse o le busy o shumisha language ya batho ba bangwe o adopta le culture ya bona ka nnete so but then now that's a topic for another day like good morning wa go ena le tune ya bona le ntshona mara nka re tameng thobela ra losh that's why accent is important like accent ka se go ba lapisha a ke happy ka bona also these are like some very interesting details. These are very, for people who study culture, tradition and language, linguistics and stuff, they will tell you the details but a normal person, ordinary person, but people who study that science of language and culture and tradition, they know. They know what a gona gore o bolele le le rileng o ska phela ka mogo batho ba ba bolelang le melong ba phelang ka ona le ga o ka se phele go felelela gona le dilo tse dingwe tse le reng wa di dira tsa go tsamaishana le mele ba le bolela bona wa ikwisisa ke bona ke rapper ne o ka reng go batho le gore bana le bofšiga bja go tswa ka ga Matrix. Yeah, well, you know, I get about how I did okay, yeah, the way I working environment is toxic. So yeah, that's bad. Especially for a toxic working environment or work environment. Ki challenge e cause batho ba bantši like I get some statistics but environment e re be mo yona ga usually le dilo tse re di balang usually di gona go bontsha gore batho ba bantši ba na le kgatelelo ya mogopolo go ba ya monagano because they are depressed or stressed, they are frustrated. But when you look in my situation, in my situation now I was not stressed by anything personal. I was stressed by mmereko wa ka o go dira. How so? You understand? It was demanding. Demanding in a way that under pressure. Yeah, but when I say I can work under pressure, it doesn't mean that I will die for your company. Do you understand there's a difference? Yes, I can work under pressure, but only a controllable pressure. Well, it's a very deep it's a very deep explanation because now I was multitasking. I was doing a lot of roles. Out of your duties. Exactly. Oh, okay. You understand? Sad. So and I feel like I'm always vocal, man. Like we reckon now song ka hoja ntse ke sa ikushise ke go hlahlamolla gana mo. I feel like I question to tell you le boss. Oblela company nya ma. Ya gago ba fetse ba no mpotsa rotsa ke ntsa motho ma ya gago. Wa tsale a go jela ke motho mos. O tlo botsa rotsa motho ma. I feel like for what's like understand the ring. Like as much as lori o sa ba mpela mo lefaseng, it doesn't mean life ga e revolve around you as my boss. I have a life besides you, and if you lori kore a ke tswa go no tlhaka ka life ya ka gona lori ke tle ke gotlele machila someone else am verify. Ke rata peace ya ka too much and ke the third.
ene ke le mole batho ba bantši ba thate ka baka la gore fo kgotlela nonsense nna go bontšha gore ke ya ke thata my brother I made a decision as I sit with you right now I'm unemployed I don't have an income it's month end today I will not be getting paid Ga le ke from month anyone end. Yo, le nna ke tsebe mara I have money but batho ba go sebe month end ba ne challenge yeah but nna ke re a se gale ke tšwile so phone e tloetse o'clock but esa askis the reality is I'm surviving 8 years out yeah well ke gale mara ke le ka struggle 4 years ka moka go nyiwa yo no isha eng no apara eng no tlola eng ne ke no hlaka ke thwadishe ka batho ba bang ba sa re swara gabotse ba re swara gabotse o no gola go fitlhela tšetši le lengwe modimo a betha popo ke šiši mara se be ke se ratang gore peace ya ka bo ka setšee a mfore ba mo ka tloga kore ke no tšame ke thotha mo ka moko go no sana dikereke ke di tšhentšhitšeo nna ke kwa ba sankušitše ka baya le relationship ke dio tswa ke bona nta e sa bereka yeah but my brother look at me wa bona re like le matlhoka go wa bona is because mmele wa ka wa boya ke na le marama no kore like I have a piece of mind wo ka se le nna le tlogela mebereko la nona no ka se nrate you know like when you looking at me you look into my eyes ke a gopola le bošošobane le mo yeah you look into my eyes and you see gore there's something that is troubling me and like I was saying and bjela ka banna ena le bolele le no I was not having personal problems I at that point in my life le workload I did not have personal problems I did not have relationship problems you chose to live I did not have financial problems you understand I did not have family problems whatsoever ke be ke sa kolote motho selo felo go tshwana le nna wa ikwishisha but when I sat down and I asked myself what is this thing that is oppressing me and what is it that this thing that is depressing me wa ikwishisha why ke feel ngare like ke zombie nyana so and I realized no this thing that I'm doing it pointed to one thing or no man maybe I'm in the wrong place you were in a wrong place I've stayed for far too long yeah you understand maybe I've learned what I needed to learn wa sa lerato ba reng a kere ke fele go bapetsa lerato ka re le tswa plekeng ya one radio ena ba ka thobela no boloka energy so ena re dieta tše na fila gore a di sa molekane a kere radio e roma ba e rata ba ba e for radio la le rena radio ke a lebo so o ile go la re o fa platform o re bolele ke shaba ka platform ke tone ho itse na re play platform so dieta tše or dieta tše na fila gore ga di sa molekana so a fila gore no o santse re upgrade to another size okay it's true I think a lot of us we experience a similar feeling yeah or like you feel like you are in the wrong place after 14 years yeah you understand no but no not necessarily after 14 years because the environment the situations the conditions they are fapana le batho ba o berekang le bona behavior attitude character personality they are fapana different people and how you deal with those kind of people and sometimes you must choose your battles gore o lwa jwang o lwa kae o lwa le mang wa ikwishisha and then if you can't analyze those things you are going to fight the losing battles you must fight winning battles and one of the winning methods is to detach yourself separate yourself remove yourself subtract yourself from the situation from the fight so that at the end of the day you can gore o dule only one o ke nagana o sena di distractions because go ka go tshelo a go no go gore am I going to win this thing or not then you are going to frustrate yourself more you understand so you must sit down look at the situation and oring this is not a battle I'm going to win I'm ready to fight but I'm not going to win it so for me to be able to win and have a peace of mind it's for me to separate myself from the situation you're choosing yourself baring ka spedi o ka slele kolobe kae wa busha o ka slele kolobe ka le tshegela yona ka ro lo gape ke territory ya yona ke go latella no go moleting a ke a o tlo go bala gore o tsaka go bele o tseni o epere botse
wa kry-a o tšwa boyelo le bo white o tswa ka kwa o le ditšhila o sa ke tseba like gore wa ke pere wena close wa tšhaka kua e ee e sa bona badimo ba sa go tseba gore ke wena wa gama no ke a goka but I'm glad gore you choose yourself and ebilaneng o bona bokaone mental wise and yeah le mmele sho buile wa phela ona le life jo so yeah man tlo ba ke lwantshana le go lose weight. kone Jack Rams mo page ne yeah Jack Rams Jack everywhere. Rams everywhere Yeah. le Twitter ona wena Jack Rams everywhere la gale ba go tseba I'm sekgoba the kwa only Jack Twitter Rams so yeah no man it's yeah good I think you know what ne ino batho ba ya nako re boletse dilo tse dintšhi Kudu. re phatlalala re ya kwa le ko Mm. mara go tshwenye tšatši le lengwe re tlo ba le Ra nako ruta ya ra go- topa there and there re tlo ba le nako ya go bolela ka a particular topic and I think I'm interested in the campaign that you are embarking yeah Kilimanjaro yeah Kilimanjaro for men to speak out for men to speak out and I think one of the contributing factors mm. yeah depression Mm. and suicide Mm. especially when it comes to men rena ban it's simply because re sallela teng mm. dikeledi tšela tša tlala tša re kgang e botse wa e kwešiša tša re gore gama ra affecta maphelo a batho ba bangwe le ba re ba tlisitše mo lefaseng botse le batswadi ba rena mm. wa e bona Mm. so we must avoid that by speaking out you Kannete. understand Mm. so this is not Thank you. an opportunity to say gore people are bad or people are good Mm-mm. we are just saying gore this is the re situation beng aware ke awareness exactly yes no a gone mo re ka senya mang go ba ra senya eng Ah, ah. no a re senye di-company a re but senye batho anyway at the end of the Like- day the situation di dira ke batho exactly maybe sometimes A go ka somewhere tšhentšha batho ba- they make awareness e tla ba mistakes. thuša. Exactly. Wa e kwešiša? Mistake o di ya ke motho they were not aware or whatever the Halala. case may be and the other thing ne ke gore nna ke fele ke re modimo ga go raka polekeng e itse go tla go ntšha ka mekgwa e mentši because le nna ke a gopola kwa Yes. moragonyana ga ke be ke tswa mo ke tšago nna a ke rate go tše a se gore botsebotse ke nyala didiba mara ke a phankganya go ntene so o mongwe a ka bona is something ya gore motho o ka re o nyala didiba no I don't want to do that because na I've realized gore you guys are good people no now I'm violent that's the thing Wa e kwešiša? You come with So your I violence. don't want to be tested up until no I can control my temper and my anger and that's why I have never had a case where O bile violent. I've been o no violent tsaro ka gona yeah you understand so before nna ke a bolela before ka I get- lame fuck tsamaya na my brothers nna motho wa olwa le ka polelo a ka A olwe. a lene a lene what about why le tlogele it's nna because now I analyze myself first and I analyze my Le ba bagolo. contribution okay where did I go wrong for this situation to be the way it is Wa awa ka kwešiša? moka ra checka mo Yeah. mara go ngwe wa kwa rante ya mpushe wa kwa Yeah. ke santse re ke botse taba tsa re sa le busy wa rane re tla ga Yeah. tent so what I'm saying ke gore I find or in most cases na unfortunately nna ke kry-a mo le goreng before even the fight starts I already know how it's gonna end aha Do you understand? yeah ka So- go ke a lapa ge ke šetse ke na le ponelo pele ya gore nto yo fela jwang o fela matlho. ya a ke sa nyaka go tswela go pele tswela pele ke ngangišana goba ke boledišana le motho or what no it's already I've made a decision yeah because sometimes now I don't know about other people before I make a decision when I announce it don't ever think don't ever think or it was immediate ke gale ntse ke kgale exactly Wa nna mara utlwisisa? immediate nka di a ke sa tšo kopana nago a ke sa tšo kopana nago ka bona mekgwanyana go se kgone ke tlo re fetsek ka mokana and before ile go go tseba ka baka la gore ke nagana gore nkotse staff but gantši batho ba ke thoma go le bona sone re enda ba re ba di-best friends because now wa tseba gore okay o na le di-barriers di-line you know o crossa go fitlha mo so yeah so mara re bolela I like that the point that we're trying to emphasize is that
banna ba bantši gore go botlhokwa go nyela didiba gore se ka boela morago yo thomile tše dikaone no go na le di-situation tse dingwe no le di-situation tse dingwe diba o tshwanetse o no dinyela gore batho ba kgone go tseba gore o motho wa mohuta mang and where do you stand wa kwešiša where do you stand le tikuta ka moka batho ba swantse no tseo tsa motho mohuta le no sometimes like some bridges are worth burning you must burn them wa kwešiša tša gore hey one day you will want to cross sometimes o tshwanetse o no kopotsa le motho ra tseba gore ke le ge letšatši le lengwe nka re ba re ke cross ke to ba botsa gore kampane ke kgwe ka botsa re kampane ke gore ke tlo ke tselelele wa kwešiša there are such situations self love nto there are such situations le go te tlhompha le go te thata batho ba ba go boela di-exing ba fa bona dilo tše ke bona bana so let's not make certain phrases absolute to say or because this phrase says this is what it is the situations di na le di unique conditions tša tsona a di tshwane wa kwešiša and that's why we must address issues differently there's no blanket approach to these things no you can't just say because relationship ya okiloki fedile it's because of 1 2 3 no you need to gore o tsinkelele ka gare ga yona o kgone go find out gore go tlile jwang e thomile kae and a solution e ka se tshwanele e applying in another relationship exactly but the thing is we must acknowledge gore we are human beings one way or the other our paths are going to cross but our path should cross and realize okay our relationship is just professional we are here because we are supposed to work and if exactly let's just act or I don't know you you don't know me we have never met so ba bereka ra tšwa mošomo pele o mo lo mongwe a boela mo a tswa that's it let us love them and leave them yeah ke check rams guys tata e ra re shalang ga botse